En Acción de Gracias, mi tío me detuvo en la entrada, no estás invitado, vete. Mi mamá, mi hermana y hasta mi mejor amigo riendo en la mesa. Llamé alguien. 20 minutos después, empezó el caos. El día de Acción de Gracias siempre fue una festividad extraña para mí. Soy Ryan, tengo 27 años, y durante la mayor parte de mi vida, me sentí como un personaje secundario en mi propia familia. No es que me odiaran, simplemente me toleraban. Mi hermana Jenna era la niña de oro, la viva imagen de mi madre, con notas perfectas, un prometido impecable, todo el paquete completo. Yo, en cambio, era el calado, el artista, el que, según mi tío Steve, nunca terminó de madurar. Lo repetía a menudo. El tío Steve es de esos que actúan como un padre de comida, pero sin el encanto. Ruidoso, dogmático, lo encanta la paria, y controlar a los que lo rodean. Cada año, él era el anfitrión de la cena de Acción de Gracias. Y cada año, me arrastraba hasta allí porque, bueno, la tradición, ¿verdad? Este año es esencia diferente. No había recibido ninguna noticia sobre la cena. Ni invitación, ni mensaje de texto familiar, ni siquiera un recordatorio vago y culposo de mi madre. Al principio, supuse que tal vez daban por hecho que aparecería, como siempre. Pero luego 6 fotos en el Instagram de Jenna, la larga mesa ya puesta, el pavo trinchado, todos arreglados, riendo. Era evidente que había sido planeado. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo, preguntándome si sería un error. Quizás la invitación se había perdido. Quizás simplemente se les había olvidado enviarla. Me di todas las excusas posibles para creer que no era lo que parecía. Pero una parte me lo sabía. Aún así, me subí a mi coche y conduí hasta casa del tío Steve. Estaba a solo 20 minutos, y me dije que si me equivocaba, si de alguna manera todo era un malentendido, me reiría y me sentiría como si nada hubiera pasado. Pero en cuanto a estación en la entrada, el air frío de afuera se sintió más cálido que lo que me esperaba. El tío Steve me recibió al borde del camino. Ni siquiera esperó a que saliera del coche. Simplemente se acercó, con los brazos cruzados sobre su barriga cervecera y esa sonrisa petulante que siempre lucía cuando quería tener la ventaja. No estabas invitado, Ryan, dije, tan casual como si habláramos del tiempo. Vete a casa. Al principio, no dije nada. Solo mirar más allá de él, hacia la casa. A través de la gran ventana, podía ver a todos. Mi madre en la cabecera de la mesa riendo. Jenna a su lado, revisando su teléfono. Incluso mi mejor amigo Kyle, alguien con quien crecí y que solía pasar las fiestas alternando entre mi casa y la de su padre, estaba allí, levantando una copa como si perteneciera. Ninguno miró hacia la ventana. Ninguno notó que yo estaba parado a pocos metros de una celebración de la que claramente había sido excluido. Asentí una vez, sin discutir, sin suplicar una explicación. Simplemente me di la vuelta, volví a mi coche y conduí un poco más adelante, hasta el estacionamiento de la gasolinera más cercana. Estación. Apoyé la frente en el volante y dejé que el silencio me envolviera. Luego hice una llamada. No una dramática, ni a un agente secreto o un abogado. Solo a una amiga, una de esas de verdad. El tipo de amiga que conoce lo complicado que es tu familia y nunca intenta convencerte que no te duela. Habíamos trabajado juntas en algunos proyectos, principalmente diseño gráfico y desarrollo backend. Pero, lo que es más importante, ella era la administradora de una página de redes sociales bastante popular, una que justo esa semana estaba publicando una sección llamada Pesadillas Festivas, Cuéntanos tu historia. Le conté la mía, cada palabra.
No con ira, ni por venganza, solo la verdad. La habla de la falta de invitación, de como el tío Steve me había recibido en la entrada, de ver a mi madre, a mi hermana y incluso a Kyle riendo dentro. No mention nombres, solo relate los hechos consensuales. Ella permaneció en silencio todo el tiempo. Luego dijo, creo que esto encaja perfectamente con el tema. ¿Estás de acuerdo en que lo public de forma anónima? No dude ni un instante. Sí, dije adelante. 20 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar. Primero fue Kyle, luego Jenna, luego mi madre. Llamadas perdidas, mensajes de texto acumulándose como una presa rota. La publicación se había vuelto viral más rápido de lo que esperaba. Tocó una fibra sensible. La gente se sintió identificada. Miles de extraños expresaron su asombro, su simpatía y compartieron historias de sus propias familias volviéndose frías. Ni siquiera había abierto Instagram o Facebook, pero ya podía imaginar lo que estaba sucediendo. Finalmente, una llamada del tío Steve. No respondí. En cambio, me quedé en mi coche y observé cómo las notificaciones se sucedían una tras otra. Había algo surrealista en ello. Este cambio imperceptible de poder. Este momento en el que ya no era el personaje de fondo. Por primera vez, no estaba aceptando el golpe en silencio. No estaba siendo el maduro. No estaba tratando de entender a personas a las que claramente no les importaba si yo estaba allí o no. Simplemente, ya había tenido suficiente. Las llamadas no cesaban. Mi teléfono volvió a sonar. Mamá. La dejé ir al buzón de voz, luego Jenna, luego Kyle de nuevo. Lo puse en silencio y me quedé allí, solo respirando. Y fue entonces cuando six un mensaje. Una solicitud de DM de alguien que no conocía, pero con un apellido familiar. Era una prima con la que no había hablado en años, una que se había mudado después de una discusión con el tío Steve por dinero. El mensaje era corto, bien por ti. Llevaba años esperando que alguien lo dijera por fin. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto iba más allá de que me hubieran excluido de una cena. Nunca se trató solo de la invitación. Se trataba de los años de silencio, de los años de tragar mis sentimientos para no ser difícil. Se trataba de todos los momentos familiares que había soportado con una sonrisa mientras me sentía invisible. Y ahora, de repente, la gente prestaba atención. No solo extraños en línea, sino las mismas personas que pensaron que nunca me defendería. Pero ya ni siquiera se trataba de defenderme. Se trataba de marcharme. Y ellos no estaban preparados para eso. No estaban preparados para lo que vendría. Cuando regresé a mi apartamento, ya era de noche. Las sobras que había preparado para mi esa mañana, por ese acaso, seguían en el frigorífico, sándwich de pavo, salsa de arándanos, pastel comprado en la tienda. Las calentí, me senté en el sofá y comí en silencio, dejando que mi teléfono vibrara sobre la encimera como una alarma lejana a la que no necesitaba responder. Revisé la publicación una vez, solo una vez, en la página de mi amiga. Los comentarios llegaban más rápido de lo que podía leer. La gente compartía sus propias historias de terror. Esto me pasó el año pasado. Todavía no he hablado con mi familia. Lor al leer esto. Gracias por decirlo. Familias así no merecen tu silencio. Bien por ti. No buscaba validación, pero no voy a mentir y decir que no se sintió como una manta cálida. Por primera vez, no estaba solo en esto. Luego el mensaje de grupo. A las 8:52 p.m., el antiguo chat familiar, que había estado en silencio durante semanas, se encendió. Mamá, Ryan, Llamé, por favor. Jenna. ¿Qué hiciste? Kyle. Amigo, esto está saliendo de control.
Tío Steve, cuida ese publicación ahora mismo. ¿Quieres trapos sucios? Bren, pero estás arrastrando a toda la familia por el barro. No respondí. No de inmediato. Necesitaba tiempo. Necesitaba dejar que el peso de todo así asentara porque, por una vez, ellos eran los que así retorcían y yo no iba a apresurarme a limpiar el desorden que habían creado. Alrededor de las 9:30, mi madre volvió a llamar. Esta vez no dejó mensaje de voz, solo silencio cuando no respondí. Luego, a las 9:43, envió un mensaje de texto que me tomó por sorpresa. Mamá, no quisimos hacer daño. Steve dijo que estabas de viaje. Pensé que no querías venir este año. ¿De viaje? Nadia me había preguntado. Nadia había comprobado. Había vivido a solo 16 kilómetros todo el año. Ni siquiera había publicado nada sobre salir de la ciudad. Era una mentira, una tapadera. Probablemente algo que Steve dijo para excusar mi ausencia cuando alguien preguntó. No sabía que dolía más, ser excluido o darme cuenta de que habían construido una historia sobre por qué no estaba allí sin siquiera preguntar si quería estarlo. Luego Kyle envió un mensaje de texto. Kyle, amigo, no lo sabía. Juro que pensé que estabas trabajando o algo. Tu madre dijo que habías cancelado. No debí haberlo creído. Lo siento. Fue débil, pero así sintió semi-honesto. Kyle y yo éramos amigos desde sexto grado. Habíamos pasado por mucho, maratones de videojuegos, rupturas de instituto, incluso un desastre de viaje universitario que terminó con nosotros durmiendo en el estacionamiento de un Walmart. Pero últimamente, ese había distanciado. Más cenas con Jenna, más risas con el tío Steve. Lo atribuí a que nos hacíamos mayores, pero tal vez era más que eso. Tal vez había empezado a crear la versión de mí que ellos así contaban, el poco fiable, el sensible, el forastero. Aún así no respondí. Necesitaba que así quedaran con eso un poco más. A las 10:12 p.m., la publicación fue recogida por una página más grande, una nacional. Mi amiga me envió un mensaje en mayúsculas, amigo, 40,000 compartidos en una hora. Está en todas partes. Y tenía razón. Cuando revisé Twitter, había capturas de pantalla hilos. La gente estaba desechando la dinámica, la manipulación, el derecho. Estaban adivinando los roles familiares como si fuera la escena de un crimen psicológico. Algunos incluso intentaron averiguar quién era yo, pero me mantuve en el anonimato, observando desde detrás del cristal como alguien que contempla un incendio que no tiene que apagar. Fue entonces cuando empezaron a llegar los correos electrónicos, un representante de RR. De una empresa de tecnología para la que una vez trabajé como freelance, un antiguo profesor, un ex compañero de piso, personas que reconocen el tono, y no los detalles. Una frase de una mujer con la que no había hablado en años así me quedó grabada, siempre me pregunto cómo te mantenías tan calado en esas fiestas. Ahora lo entiendo. Te estabas ahogando. A las 11 o'clock, Jenna llamó. No respondí. Lo intento de nuevo, y otra vez, y finalmente envió un muro de texto tan largo que tuve que desplazarme 2 veces para terminarlo. Decía que estaba exagerando, que podría haber enviado un mensaje de texto, que había arruinado todo por una cena, que estaba avergonzando a la familia. Que los clientes del tío Steve lo estaban llamando para hacer preguntas, que sus vecinos preguntaban qué había pasado. Leí el mensaje 2 veces, luego una más. Y cuando llegué al final, miré en voz baja, con amargura, porque en todas esas palabras, hay una sola vez pregunto como me sentía. Hay una sola vez así disculpo. No así trataba de que yo estuviera herido.
Se trataba de que ellos estaban incómodos. Lo que pasa con el silencio es que así acumula como la presión en una tubería. Ni siquiera te das cuenta de lo cerca que está de estar hasta que todo se inunda. Esa publicación, esa única historia, fue la apertura de mi compuerta. Y ahora, cada persona que alguna vez me ignoró, que alguna vez me dijo que fuera el maduro, me estaba viendo convertirme en alguien a quien no podían ignorar. Y ni siquiera había dicho sus nombres. Esa era la parte que más les asustaba, el poder de ser anónimo y tener razón. A las 11:47, mi teléfono volvió a vibrar. Era una llamada de un número que no reconocía. Casi no respondí, pero algo me hizo tocar aceptar. Una voz de mujer así escuchó, nerviosa, casi temblorosa. Hola, ¿es Ryan? ¿Quién habla? Me llamo Emily. Soy la hija de Steve. Me quid heladu. Emily, su hija de su primer matrimonio. De la que apenas hablaba. La que no había invitado a Acción de Gracias en años. Vi la publicación, dijo, y simplemente, creo que tenemos que hablar. Y ahí fue donde las cosas cambiaron. Donde la historia dejó de ser solo mía, donde el pasado comenzó a desentrañarse más rápido de lo que jamás esperé. Me quid aterrado. No había oído el nombre de Emily en, al menos una década. El tío Steve nunca hablaba de ella a menos que alguien más la mencionara, y incluso entonces, era con una incómoda mezcla de desdén y forzada indiferencia. Ella tomó sus decisiones, dijo una vez, cuando le pregunté por qué no estaba en Navidad. Y esa fue toda la explicación. Sin seguimiento, sin curiosidad, solo un frío desprecio. Pero aquí estaba ella al teléfono conmigo. No sabía si debía llamar, continuó Emily, con la voz baja. Pero cuando six la publicación, supe que eras tú. La forma en que lo escribiste no sé. Simplemente lo supe. No sabía qué decir. Había algo inquietante en escucharla, como un fantasma del pasado familiar que de repente se hacía presente. No es que hubiera desaparecido. Había sido borrada. Y, sin embargo, su voz sonaba cálida. Incluso familiar. Supongo que viste lo rápido que se extendió, dije finalmente, solo para decir algo. Soltó una risa corta y triste. Sí, lo six. Está explotando. Y he estado leyendo los comentarios toda la noche. Todo esto simplemente me afectó mucho. Hubo una pausa. No incomoda, solo pasada. ¿Sabes lo que realmente me afectó? Dijo. Pensé que era la única. Eso rompió algo dentro de mí. Yo también lo pensé, admití, y así, el muro que había construido todo el día, ira desapego, todo, comenzó a ceder porque durante mucho tiempo pensé que tal vez era yo. Que tal vez era demasiado sensible, demasiado distante, demasiado reacio a dejar pasar las cosas. Que tal vez realmente no encajaba. Pero ahora, aquí estaba otra persona, del mismo árbol genealógico, diciéndome que ella había sentido lo mismo. ¿Tienes tiempo para hablar? Preguntó. No quiero soltar todo esto, pero hay cosas que nunca he dicho en voz alta. Mir el reloj, medianoche. Se suponía que debía estar durmiendo. Tenía trabajo por la mañana, pero nada de eso importaba. Sí, dije, tengo tiempo. Así que hablamos durante horas. Ella me contó cómo Steve solía enfrentarla a su madre, cómo lanzaba dinero a los problemas, y luego lo retiraba solo para recordar quien tenía el control. Cómo le decía a todo el mundo que era difícil, desagradecida, mimada, cuando en realidad, ella simplemente había empezado a hacer preguntas que él no quería responder. Habló de cómo, cuando cumplió 21 años, la cortó por completo y le dijo al resto de la familia que ella se había ido. No se había ido. Simplemente dejó de luchar por ser vista.
Y luego dijo algo que nunca olvidar. Me enseñó a creer que el silencio era el precio de mantener la paz. Pero nunca me trajo paz. Solo lo hizo sentir cómodo a él. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí el sabor salado en mi labio superior. Era como si todo lo que nunca había dicho hubiera encontrado una voz en ella. Y no se trataba solo de Steve. Se trataba de mi madre barriendo las cosas bajo la alfombra. Jenna riendo con las bromas. Kyle, mi supuesto mejor amigo, uniéndose ellos en esa mesa como si fuera un jueves cualquiera. Fueron años de ser el forastero y pretender que eso estaba bien. Emily y yo hablamos hasta casi las 3 a.m. y al final, me sentí más ligero, no corrido, en hay mucho menos, pero comprendido. Como si alguien hubiera abierto una puerta cerrada dentro de mi pecho, y hubiera dejado entrar aire fresco. Antes de colgar, dijo, si alguna vez quieres ayuda para contar más la verdad, cuenta conmigo. En serio, no estás solo en esto. Y ese fue el momento en que supe que esto no iba a terminar con una sola publicación. Esto era el principio. Finalmente dormí unas pocas horas, y cuando me desperté, todo había escalado. Mi bandeja de entrada había explotado, solicitudes de periodistas, ofertas de podcasts, alguien de una serie documental preguntando si hablaría ante la cámara, de forma anónima si lo decía. Mi nombre no se había filtrado, pero la gente estaba empezando a atar cabos. Familiares lejanos, viejos amigos, conocidos. Algunos se acercaron solo para decir, creo que sé quién fue, y creo. Otros no fueron tan amables. Recibí un mensaje de texto de la tía Carol, la esposa de Steve, alrededor del mediodía. Tía Carol, estás arruinando vidas por una cena, Ryan. ¿Ese era tu plan? ¿Humillar a todos públicamente? Siempre fuiste dramático. Me quedé mirando el mensaje enredado. La desfacats, la proyección. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera razón por la que estaban en pánico. No les preocupaba que la publicación fuera cruel o inapropiada. Les preocupaba que resonara. Que la gente lo creara. Que extraños, miles de ellos, reconocieran el tipo de manipulación y crueldad que habían pasado años disfrazando como tradición familiar. Y en su mundo, la imagen lo era todo. Así que empieza a recopilar pruebas. No planeaba hacerlas públicas todavía. Pero comienza a reunir capturas de pantalla, mensajes de texto, mensajes de voz, cosas que había dejado pasar, cosas que había ignorado para mantener la paz. La vez que Jenna reenvió una invitación a unas vacaciones familiares a todos menos a mí. El mensaje de mi madre diciendo que no armara un escándalo en Navidad porque Steve no estaba de humor para actitudes. El clip de audio del tío Steve diciendo en la cena de mi graduación universitaria que el diseño gráfico no era un trabajo real. Poco a poco, estaba construyendo una cronología, un registro. Porque esta vez no había a dejar que distorsionaran la historia. Y fue entonces cuando sucedió algo que no esperaba. Un golpe en mi puerta. No esperaba a nadie. Mi edificio de apartamentos tenía un timbre y no lo había oído sonar. Pero ahí estaba. 3 golpes secos, alrededor de las 3:15 p.m. me quedé inmóvil. 1000 posibilidades paran por mi cabeza, otro vecino, un reportero, mi casero, o uno de ellos. Caminaba la puerta lentamente, con el corazón latiendo, y mirar por la mirilla. Lo que six me revolvió el estómago. Era mi madre, y no estaba sola. De pie a su lado, con los brazos cruzados, estaba el tío Steve. No abrí la puerta de inmediato. Simplemente me quedé allí, observando por la mirilla como mi madre jugueteaba con la correa de su bolso y el tío Steve caminaba de un lado a otro como un león engelado.
Toda esa furia contenida y falsa contention. La audacia de que apreciaran sin avisar después de todo. Después de decidir que yo no exista en acción de gracias, hizo que mis dedos se cerraran en puños a mis costados. Pero no iba a darles la ventaja. Nunca más. Desbloqueé la puerta y la abrí solo una rendija, manteniendo la cadena puesta. Que quieren. Los ojos de mi madre se abrieron como si no esperara que mi voz sonara tan fría. Ryan Carino, podemos pasar? Solo queremos hablar. Detrás de ella, Steve resoplo. No tendríamos que hablar si no hubieras hecho esa publicación ridícula. Podrías haber cogido el teléfono. Mi voz se mantuvo firme. Ustedes podrían haberme invitado. Él abrió la boca, pero lo interrumpí. ¿Saben qué? No van a entrar. Digan lo que tengan que decir aquí mismo. Mamá parecía herida. Ryan, por favor, no hagas esto. Este no eres tú. Levant las cejas. ¿Soy yo? ¿Quieres decir que no es la versión de mí a la que están acostumbrados? El que sonríe de todo y finge que todo está bien. Sí, yo termino de ser ese tipo. Steve dio un paso adelante, pero cerró la puerta un poco más, para que ni siquiera pudiera ver mi cara claramente. Hemos estado recibiendo llamadas, Ryan, dijo, con la voz cortante. La gente está haciendo preguntas. Mi socio de negocios vio la publicación. Carol está llorando en la habitación de invitados. Nos has convertido en un espectáculo público. No, dije en voz baja, eso lo hicieron ustedes. Yo solo dije la verdad. La voz de mi madre se quebró. ¿De verdad crees que hicimos esto para hacer daño? Siempre has sido tan sensible. Pensemos que no querías venir este año. Steve dijo que habías mencionado algo sobre estar ocupado. Nunca dije eso, la interrumpí. Ninguno de ustedes preguntó. Asumirán. O peor, mentirán. Porque era más fácil pretender que no importaba que lidiar con la incomodidad de invitar a alguien a quien todos tratan como una carga. Ambos permanecieron en silencio por un momento. Luego Steve soltó una risa aguda. Estás actuando como una especie de mártir, ese burlo. No eres la única persona con problemas, Ryan. Madura. Y eso fue todo. Esa fue la frase que rompió el último hilo frágil de empatía que me quedaba. Cerré la puerta de golpe, no con fuerza, sino con decisión, y puse el cerrojo. Me quedé un momento, escuchándolos murmurar al otro lado. Oía mi madre decir algo como, no está pensando con claridad, y Steve maldecir por lo bajo antes de que sus pasos se desvanecieran. No me moví. Simplemente me apoyé en la puerta y respiré. Poco después, mi teléfono volvió a vibrar. Jenna, esta vez. Jenna, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué mamá está llorando? Necesitas arreglar esto, Ryan. No respondí. No necesitaba hacerlo, porque para entonces, el efecto dominó ya había comenzado. Mi publicación había pasado de las redes sociales a los agregadores de noticias. Algunos periodistas la habían recogido y escrito editoriales anónimos sobre la exclusión en las fiestas y las dinámicas familiares. Uno incluso lo comparó con el concepto de chivo expiatorio emocional, como las familias a menudo usan a un miembro como verdadero de su disfunción, y luego actúan sorprendidas cuando esa persona finalmente Virginia, la gente estaba hablando, y no solo extraños. Durante los días siguientes, recibí más mensajes de familiares lejanos. Primos, tías, abuelas, incluso personas que no había visto desde que era niño. Algunos solo escribieron notas cortas, estoy orgulloso de ti. Otros enviaron párrafos contando sus propias versiones de la tradición de Acción de Gracias. Incluso recibí un mensaje de la hermana de mi padre, que no había hablado con mi madre en años. Ella escribió, siempre pensé que eras diferente.
Ahora veo que solo estabas sobreviviendo. Esa palabra, sobreviviendo, ese me quedo grabada porque eso es lo que había estado haciendo durante años. No viviendo, no prosperando. Solo sobreviviendo en una familia que solo me veía útil cuando era calado, servicial, no conflictivo. Pero ahora que había hablado, realmente hablado, no sabían qué hacer conmigo. Pasó una semana. Bloquea Steve. Silencia llena. Ignore los repetidos mensajes de texto de Kyle, todas variaciones de podemos hablar. Why no lo sé, amigo, porque en ese momento no me importaba si lo sabían o no. Era demasiado poco, demasiado tarde. Pero no me hallo. Emily y yo nos mantuvimos en contacto. Nos encontramos para tomar un café unos días después. Y fue surrealista lo rápido que conectamos. Hablamos durante 3 horas seguidas. Ella me contó más sobre la familia que nunca había visto, sobre las formas sutiles en que personas como Steve distorsionan la narrativa, como enfrentan a la gente para que nadie compare notas. Incluso me mostró viejos correos electrónicos. Correos electrónicos de Steve a su madre, llenos de amenazas y ultimatums. Una frase así me quedo grabada más que cualquier otra, reenvié por el mismo camino. Blando, débil. No lo lograra a menos que alguien lo endurece. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo porque eso no era solo cruel. Eso fue premeditado. Había estado preparando al resto de la familia para que creyeran lo peor de mí mucho antes de que yo me diera cuenta. Manipulación psicológica a nivel familiar, socavandome de formas sutiles para que, en el momento en que yo me resistiera, pareciera que yo era el que estaba exagerando. No era paranoia, era un patrón. Y ahora que lo vea, no podía dejar de verlo. 2 semanas después de Acción de Gracias, recibí una carta por correo, escrita a mano, sin remitente, solo mi nombre en el sobre. Era de mi madre. La abrí lentamente, esperando algún intento manipulador de hacerme sentir culpable. Pero lo que encontré fue diferente. Era corta, apenas 2 párrafos. Pero el tono era más tranquilo, no exactamente de disculpa, sino reflexivo. Escribió, le todo. Le los comentarios. Le lo que la gente decía sobre madres como yo. Al principio, me enfurecí. Pero luego record tu cara cuando eras un niño. Como te encogías cuando la gente alzaba la voz. Como aprendiste a desaparecer en las esquinas. No te protegí. Dejé que otros te definieran. Y me quedé al margen mientras sucedía. No pensé que estaba haciendo daño. Pero el silencio también es una forma de daño. No espero que me perdones. Pero quiero que sepas que ahora lo veo. Lo siento. Me quedé mirando esa carta durante mucho tiempo. No era suficiente. Todavía no. No por sí misma. Pero era algo. Y por primera vez en años sentí que alguien de mi familia realmente me había visto. La Navidad llegó y pasó. No volví a casa. La pasé con Emily y algunos amigos que también habían decidido alejarse de sus familias ese año. Comimos comida para llevar, jugamos a juegos de mesa y vimos películas cursis en Netflix. Sin drama, sin culpa, solo risas y una conexión genuina, el tipo de conexión que solía pensar que solo ocurría en las películas. No fue ostentoso. No fue vengativo. Simplemente fue pacífico. Y por primera vez en mi vida, sentí que no necesitaba demostrar nada a nadie. No necesitaba su aprobación. Tenía la verdad de mi lado y gente que finalmente me creía. Así que, cuando llegó el año nuevo, escribí algo propio, una publicación de seguimiento. Sin nombres, sin acusaciones, solo una reflexión. Escribí sobre los límites, sobre cómo las familias pueden amarte y aún así lastimarte, sobre cómo alejarse no significa que te rindes.
Significa que te eleges a ti mismo. La publicación no se volvió viral como la primera, pero ese no era el objetivo. Lego a las personas a las que tenía que legar. Me lego a mí, y creo que, de alguna pequeña manera, también le lego a mi madre. El tío Steve nunca volvió a contactarme. Jenna finalmente envió una disculpa real, corta, pero sincera. No somos cercanos, pero ahora somos cordiales. Yo hablamos una vez, y le dije que le decía lo mejor, pero que no quería reconstruir algo en lo que no podía confiar. Y eso estaba bien, porque ahora tenía nuevas tradiciones. El día de Acción de Gracias del año siguiente, fui yo el anfitrión de la cena. Pequeña, tranquila, llena de risas. Emily vino, algunos amigos vinieron. Nadia alzó la voz. Nadia hizo bromas a expensas de los demás. Y cuando alguien derramó salsa de arándanos en el sofá, nos reímos y seguimos comiendo. Nadia se quedó fuera de la puerta. A Nadia se le dijo que se fuera a casa. Y mientras miraba alrededor de la habitación, me di cuenta de que así es como se supone que se siente la familia.